Hello everyone, I'm Felipe Gomez from Phil's Customs. Hola a todos, yo soy Felipe Gomez de Phil's Customs, and I'm making this video to show you the how I install the half destroyer model onto a mirror. Estoy haciendo este video para mostrarles cómo instalo el destructor, el modelo del destructor hacia el espejo. So I'll be making this video in English and Spanish, so bear with me. Estaré haciendo este video en inglés y en español. Ténganme paciencia. Okay, cool. Entonces, let me start by telling you a little bit about this model project. I had this idea some years ago, but I never got around to it because of a certain detail that I needed. Tuve esta idea hace tiempo, pero nunca lo hice porque me hacía no sabía cómo hacer un detalle. So when I found out when I came up with the solution, then I went on to make it. So cuando pude arreglar ese problema, entonces ya fue cuando lo empecé a hacer. Okay, so es un modelo hecho a mano. Okay, is a scratch built model. Okay, it's made in foam board, and it's made in foam board, basic construction, and then covered with styrene plastic, painted, weathered, detailed, the whole thing. Okay, la construcción básica está hecho en tabla espuma y después cubierto con plástico, pintado, detallado y todo. Okay, so the main thing of this is that it's not an actual full model. It's a 31-inch scratch built Imperial Star Destroyer, and as you can see, this is just half a model. It's not the whole thing. Okay, este es un modelo de 70 centímetros hecho a mano. Es simplemente medio modelo, no es el modelo completo. The reason for it being is that it reflects off a mirror, giving it this whole effect of the whole thing. The cool thing about it is that when this goes on a wall, it looks like it's coming out of a wall and it's just floating there. Okay, la razón de esto es porque cuando se pone en la pared se ve todo el reflejo. Se ve todo el reflejo de la nave, así como si estuviera flotando de la pared. Okay, so let me tell you how I go about it. Okay, how I install the model onto the mirror. Okay, so les voy a mostrar cómo yo instalo la nave hacia el espejo. Okay, this is a 42 inch long piece of mirror. Okay, ese es un espejo de aproximadamente 42 pulgadas de largo, and it's about 13 inches wide, y es 30 pulgadas de ancho. Okay, este es mi prototipo. This is my prototype. This is the first one I made, and the ones that I've been making are based on this. Now I've discovered that este es el prototipo, y todos los que más que he hecho están basados en esto. Okay. Now what I found out after this is that the longer the mirror is from the point of from the front to the back, the longer it is, it gives it more view, a fuller effect of the ship itself. Okay, like for example right there, this is all you see. Now okay, esto es todo lo que ven. Así, estos son como 2 pulgadas. These are 2 inches apart from the model. Okay, now if the glass is longer, okay, if the mirror is longer, si el espejo es más largo, then you would see
a much wider effect. Se vería un efecto más completo. Okay, like from the front, this is what you see right there, and this is 2 inches. Estos son 2 pulgadas. Eso es lo que se ve. Okay, now, si aquí fuera más largo, okay, like maybe, si esto fuera 5 pulgadas más largo, if this were 5 inches longer, then you would pretty much see all of this, but as you can see, all that's missing, que todo lo que le hace falta, okay, si el espejo es más largo. This is the same thing to the back, okay, es la misma cosa hacia la sección de atrás, okay. Now this model is it only has three LEDs, okay. Este modelo nomás tiene 3 LEDs, tiene 2 atrás en las máquinas grandes y 1 abajo. So these are, it only has 3 LEDs. It has 2 in the big engines and 1 in the main, in the docking bay. This is an upgraded version of the prototype, which has a lot more details. It has more details to it. Is a very big upgrade on the Canons. Which these, okay, this is una actualización a comparación al original. Tiene mucho más detalle, okay, y de aquí tiene una actualización que me gustó mucho fueron los cañones, que son más detallados y se pueden mover, okay, como uno quiera. Entonces, this is detail, top, side, bottom, the hull, the engines. These are full, all 4 engines. Okay, estas son las 4 máquinas están prendidas. Okay, it has LEDs. It has fiber optics. You can't really see them right now because there's too much light. No, esto tiene LEDs y tiene fibras ópticas, nomás que ahorita no se pueden ver, no se pueden apreciar muy bien porque tengo mucha luz. Ahorita les muestro cómo se ve. I'll show you in a bit how it looks with the lights off or dim. It's pretty cool. This one is not mine. Este no es mío. Pero les voy a enseñar sobre este, cómo instalarlo, cómo lo instalo yo. Entonces, lo que van a necesitar, what you guys are going to need, what I use is tape. Tape, this I use it to guide where it goes on the mirror, okay? Esta cinta la uso para guiarme cuando pongo la nave, en donde va. Además, voy a usar un epoxy de 2 piezas. Also, I'll be using a 2-part epoxy stick. Okay, now this is a small one. I would recommend you get 2 because you're kind of gonna need it. Okay, I got these at on clearance, so I got quite a few of these at Walmart. Oops, okay, at Walmart los compré. Estaban en barata y compré muchos. Un pedazo de lija así gruesecita, okay, no muy fina porque van a necesitar esto para rayar el espejo. Okay, we're going to use a coarse piece of sandpaper. This one's 100 grit, and we're going to use this to scratch the mirror so the epoxy grabs onto the model. Okay, and also I'm mixing stick, pedacito de madera, plástico para mezclar el epoxy. Okay. Oh, fine. So now, what we do, like I said, the longer the mirror, the cooler the effect. Okay. So entre más largo esté el espejo, el efecto se verá mejor. Entonces, I put the model right where I try to center it. Trataré el modelo se pone,
lo pongo aquí para primero centrarlo. Recuerden que les dije, enfrente tiene que ser más o menos lo mismo atrás. Front has to be pretty much the front length as to the back, so it's pretty balanced. Okay, so here we go. So right here, once I center it or I'm happy where it looks, okay, yo una vez ya cuando está centrado el modelo y estoy bien así, lo tengo así, lo acomodo bien. Look at it. Okay, once I'm happy where it's at, you know that it's not too far, it's not too short here, then that's when I use the tape. Entonces cuando uso el tape, okay, eso va a ser el guía. This is going to be the guide. So here we go. Cut a piece and I just put it along the model, along the edge of the model. Esto se pone al filo de la nave. Esto me va a decir en dónde necesito de lijar, y para no salirme. This will tell me where I need to sand, because if you sand more than what then you scratch up the mirror more than where you need it, when you take off the tape it's going to look bad. So this way you stay inside. De esta forma se quedan adentro. Put in the bottom, like so. Lo ponen luego abajo así. Always check, just make sure that it's where you want it. Me aseguro bien de que quede donde debe de quedar. Los tapes, just on the top, in the top deck is like a little stair effect because of the buildings. En la sección de arriba por los edificios va a ser como escalerita. Okay, so, okay, that one's gone. Okay, just bear with me, I'm a little nervous, estoy un poquito nervioso. No hago esto diario, es mi primera vez que lo estoy haciendo. Fine. The tower. The front of the tower. These are just guides. Estos son solamente guías. Lo pongo de esta forma. This is actually not too difficult. No es muy difícil de hacer. It's just a different procedure, maybe something that not too many people have done. But there's always a first time for everything. Eso es algo que muchos quizás no han hecho, no lo han hecho, pero siempre hay una primera vez para todo. When I put the tape, I don't press it. There's no need. I just need it to stay there. Cuando pongo el tape, nomás no lo aprieto. Simplemente necesito que esté ahí y me guíe y me muestre dónde debo de poner, dónde debo de lijar. Bien. Now, once the tape is there, it showed me where exactly it's going. I just remove the model, quito la nave, ya está todo en donde debe de estar. Okay. Entonces, tomamos la lija y empiezo a rayar. Empiezo a rayar, nomás esto no lo voy a rayar porque necesito la mirror. Lo rayo todo por la razón de que para que el pegamento agarre mejor. So we sanded. I just scratch up the mirror for the epoxy to grab. This one, it's been approximately 3 years already, and I'm doing the same thing to here that I did to that one, and
to a couple of previous ones, and it's still holding. All right, it's still holding. It's pretty sturdy, and it's still there. Cool. So una vez que ya está rayado aquí, okay, once it's scratched here and it's ready to go, clean it off. Now with a sock, t-shirt, a rag, anything. I would recommend you wear glasses, safety glasses. Les recomiendo que usen lentes de seguridad, pues no les vaya a caer vidrio en los ojos, sino entonces no está muy bonito. So we do this. Once this is done, it's time to prepare the epoxy. Okay, ahora es tiempo de preparar el pegamento. Toman un pedazo de cartón, pedazo de donde necesiten de mezclarlo. Pop off the tip, empty the contents, all of it pretty much. One and maybe half of another, or if not both. Mix it, okay. Abren los dos pegamentos, los ponen aquí, todo. Entonces agarran su mezclador y lo mezclan, okay. I would recommend you just mix for approximately 45 seconds. Mezclan el epoxy por unos 45 segundos para que se queden bien mezclado todas las dos partes. Then on the model, what I do, a quarter of an inch, I put the glue a quarter of an inch from the edge down. Una del filo del modelo, pongo el pegamento como aproximadamente un cuarto de pulgada abajo del filo, because when you press it, okay, the glue is gonna start smearing. Porque cuando lo pongan el pegamento y lo aprieten en el espejo, lo va a aventar. Y para que no se salga de donde se necesita, para que quede un filo más claro, para que sea mejor. So we do that for the glue not to go out beyond the edge, so that way you have a nice sharp edge. So I go around, voy todo alrededor. Remember, a quarter of an inch above the edge. Okay, we go around, all the way around to the front and the top. In the center, whatever you have left, I put it here. I put it all over in the center. Todo lo que resta del pegamento se lo ponen en el centro. En el centro es donde necesitamos que agarre fuerte, que agarre machín. Once everything is done, all right, pretty much right away, you don't have to wait for it to dry or anything, because it starts to cure pretty much right after you finish the mixing. So necesitan de ponerlo en cuanto terminan de mezclarlo y lo ponen, luego lo ponen en el espejo. I start at the front, at the tip of the model. Then I start putting it, and just back where the tapes are at. Empiezo yo a ponerlo de enfrente y nomás lo acomodo como estaba, usando la cinta. Entonces ya cuando esté así, I just start applying a little bit of pressure, just for the glue to even out, to spread. I just do this. Once I get to the center, cuando llego al centro, that's where I hold it. I lo detengo. And then in the back of the tower, that's when I press it for the glue on the top section to even out. So just hold it. Lo detienen por aproximadamente 5 minutos. Approximately 5 minutes. So I would recommend that if you do this, you need to take a bathroom break. Do it before, not because you can't move from here after 5 minutes. When it settles, you'll feel that it's not gonna move. Okay. Cuando se seque, empieza ya a secar el pegamento, que ya empieza a agarrar,
ustedes van a sentir que no se va a mover para nada. Se va a sentir bastante seguro. It's gonna feel pretty sturdy. Once you do that, just hold it, okay, and take off your tapes. Le quitan las cintas. Le quitan todas las cintas. Remuevan todas las cintas y shoot. Okay, remuevan todas las cintas and lo dejan secar toda la noche. Just let it dry overnight, and for you to get a nice strong bond. Lo dejan secar toda la noche para que seque bien. Cool. Just be very careful when you take off the tape. Más tengan mucho cuidado cuando quiten el tape. Muy importante. Muy bien. Lo dejan secar toda la noche. Give it a night, overnight curing time, and then it's ready to go. Since it's made of very lightweight materials, it's not solid. It's pretty much hollow. Ya que está liviano bastante y no está sólido. Tiene mucho espacio por dentro. No pesa. Okay. It does not weigh any more than a pound. Actually, it is pretty light. It's pretty light, and it should hold. Like I said, I had 3 years with that one. It's going on 3 years, and it's still holding pretty good. This is how I install the model onto the mirror. De esta fue la forma que lo instalo en el espejo. I'm not saying this is the only way. This is one way of doing it. I'm pretty sure there's some other guys out there that are better at this than I am. Esta es una forma de hacerlo. No es la única. Hay otra forma de hacerlo. Estoy muy seguro que hay otros chavos allá afuera que tienen otros métodos diferentes. But this is the way I do it. Esta es la forma que lo hago. Okay? So, I didn't cut. What the hell? Entonces, so this is the way I do it. And I'm going to show you a couple more close-ups of the ship so you can see the detail and how it looks like with the lights dimmed or off, so you could see the effect of the fiber optics. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve con las fibras ópticas con la luz baja, para que vean el efecto de cómo se ve con luces y todo. Un momento, okay. Aquí vamos. Aquí es on here we go. There's the side trenches, and here's the front of it. When reflected, you're gonna see the whole tower, the whole deck, the whole front thing is gonna be up to here. Cuando ya está instalado, todo se refleja. Se va a reflejar todo un modelo completo. And as you can see, all the fiber optics, they're pretty much they're all lit up nicely. I like the effect on it, as you can see, para que vean todos. Here's the engines, las máquinas. Aquí van las baterías. Here's where the battery compartment. I really don't like wires hanging out of it. No me gusta que le cuelguen cables. I like to have my power source integrated. Me gusta tener que las baterías estén integradas dentro del modelo. This way, the model itself, it gives it a nice look. I like the way it looks. So this is the 31-inch scratch built half a model, as you can see. Okay, and here we go. That's what it is. And once it's all installed and
everything, it looks pretty cool. And it would look like this one. This is a full one that I'm working on, and I still have a ways to go, but in time. So this is another. This is actually also based on the actual first one. All I did was scale out one side and just flip it, and I got the whole top deck, the whole bottom deck. Well, adjustments had to be made. Este está basado sobre el original. Lo único que hice cuando saqué un lado, nomás lo doblé al otro lado y salió el casco de arriba y lo de abajo. Nomás lo de abajo sí se tuvo que hacer algunos ajustes por la bahía de donde entran todos. The details are made in epoxy resin, that Aves epoxy. Los detalles son hechos en una epóxica para esculpir, se llama Aves epoxy. And cuando termino, se pinta todo. Lo que yo quería, what I wanted to do is have an effect where from a distance, like the actual models, they only look one color. Cuando los modelos actuales de lejos se ven de un solo color. And as you get closer, you start seeing details, you start seeing colors, you start seeing different textures. Y cuando se van acercando, se ven más texturas, se ven diferentes colores, se ve más detalle. And with the fiber optics, it gives it an actual, like a living model. Y con las fibras ópticas se le ven más detalles y como si estuviera vivo realmente una nave, como las películas, like in the movies. Cool. So this is the little video that I wanted to show and share with everyone. Ese es un video que quería compartir con todos para que vieran cómo es que hago yo las cosas. Y gracias por su tiempo, gracias por ver, sus comentarios, buenos, malos, les gustó o no, déjenme una nota, realmente lo aprecio. And thank you for watching the video. I appreciate your time. If you like it or not, give me a thumbs up, thumbs down. Your comments are welcome, good, bad, it's all good. I'm Felipe Gomez from Phil's Customs. Thank you, Felipe Gomez de Phil's Customs. Hasta luego.